ophthalmology residence at Emory, where Dr. Kim works. Okay. Can somebody help me translate as well? Okay, great. So if you could translate, my name, Amy Lin, I'm an ophthalmology resident. Bác sĩ nội trú At Emory, where Dr. Kim works. ở Amy Lin chỗ bác sĩ Kim. In the U.S., we have 4 years of residency after med school, so I'm in my 3rd year. Ở Mỹ thì có 4 năm nội trú, tôi là bác sĩ nội trú năm 3. I'm very interested in going into neuro-ophthalmology after residency, so that's why I want to give this talk. Tôi rất là đam mê cái lĩnh vực nhãn khoa thần kinh sau khi mà tốt nghiệp nội trú, do đó tôi sẽ nói về cái bài hôm nay. So my talk is called Ptosis You Should Not Operate On, okay? At least initially when you diagnose them. Hôm nay tôi sẽ nói về các sụp mi mà các bạn không nên mổ. Alright, so Dr. Kim has talked to you about aponeurotic ptosis in adults. Dr. Kim đã nói về cái sụp mi do cân cơ ở người lớn. She's also talked about congenital ptosis. Sụp mi bẩm sinh, neurogenic. So I want to talk to you about neurogenic ptosis. Tôi sẽ nói về sụp mi do thần kinh. And this I also like to call dangerous ptosis. Cái này còn gọi là sụp mi nguy hiểm. So neurogenic ptosis is when the nerve pathways that control the movement of the eyelid muscles are dysfunctional or damaged. Cái sụp mi do thần kinh được định nghĩa là khi cái dây thần kinh dẫn truyền tới cái gốc dây thần kinh mà nó kiểm soát cái hoạt động của cơ mi mắt nó bị chức năng nó bị rối loạn. And you'd be surprised how many of these patients who have neurogenic ptosis can come into the clinic and people might accidentally operate on them thinking that it is aponeurotic ptosis. Thì các bạn sẽ có thể gặp rất là nhiều trường hợp bị sụp mi do thần kinh nhưng mà bị mổ nhầm do bác sĩ chẩn đoán là sụp mi do cân cơ. So it's really important for you to know when it could be neurogenic ptosis so you don't make that mistake. Vậy thì các bạn phải cái này rất là quan trọng, phải nhận biết được cái sụp mi do thần kinh để các bạn tránh phẫu thuật sai. So to start, before we talk more about neurogenic ptosis, I want to talk about the nerves that control the eye muscles. Bây giờ trước tiên người ta sẽ nói về cái thần kinh sọ não nào mà kiểm soát cái hoạt động của cơ vận cơ mi mắt. So this might be a pretty straightforward question, but which cranial nerves control the eye muscles? Bây giờ tôi hỏi là cái dây thần kinh sọ não nào kiểm soát hoạt động của cơ mắt. You can shout it out. Perfect. So 3, 4, and 6. And the one that I want to focus on is cranial nerve 3. Okay? So looking at cranial nerve 3, which is the oculomotor nerve, right? We think about which eye muscles it controls. Okay? So it controls the superior rectus, the inferior rectus, the medial rectus, and the inferior oblique. Okay. Thì đầu tiên là nói về cái dây thần kinh số 3 thì nó xuất phát từ cái cấu trúc này là oculomotor nucleus và nó sẽ kiểm soát cái cơ trực trên, trực dưới, trực cong và cơ chéo dưới. So it allows us to turn our eye inward, upward, and downward. Tự nhiên là nó sẽ kiểm soát hoạt động vô trong, lên trên và xuống dưới. Don't worry about the other ones for now. We're just focusing on cranial nerve 3. Bây giờ mình sẽ tập trung vào cái thần kinh số 3 thôi.
really important to know which muscles or which other muscles that the cranial nerve 3 controls other than the eye muscles. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu coi có các cơ nào khác mà cái dây thần kinh số 3 này kiểm soát hay không. So it also controls the levator muscle, right? It helps us lift up our eyelid. Ngoài ra dây thần kinh 3 nó còn kiểm soát chi phối cái cơ nâng mi trên. And it also contains the parasympathetic nervous system that controls the pupil to help it constrict. Nó còn kiểm soát cái dây nó có cái dây thần kinh đối giao cảm, nó giúp cho cái đồng tử nó co lại. Right. So the levator and then the pupillary constrictor muscle. Tóm lại là nó có cái cơ nâng mi và cái cơ co đồng tử. So let's talk about this first patient. Okay. What do you notice? Bạn thấy gì trên cái ca này? Left eye ptosis. Yes. It's so tropian. Right. Yes, exactly. Good job. So you see that ptosis, and then you see that the eye is turning outward. And you know, when we screen patients like we did on Sunday, we saw some patients who had congenital ptosis with some eye turning out. Cái hình này thì bạn nói rất là chính xác là thấy sụp mi và cái mắt nó chạy ra ngoài. Thì trong quá trình screening mình phải phát hiện được cái sụp mi cái thần kinh này. But sometimes that downward position of the eye can be hard to see. So it's very important to check the extraocular movement. Thường thì cái mắt mà nó đi xuống dưới nó hơi khó phát hiện, thành ra các bạn phải kiểm tra cái vận nhãn. So when we get this patient to look in the 9 directions of gaze, now you can see that there's a problem. Khi các bạn cho bệnh nhân nhìn đủ các hướng, các bạn sẽ thấy cái vấn đề. You can see that left eye can't look inward, and he has trouble looking up and down as well. Các bạn có thấy là mắt trái nó không có thể nhìn qua bên trong được và nhìn lên trên và xuống nó cũng không được. And you might not know this when you look at them just head on, because you might think that it's a simple exotropia. So doing the extraocular movements are very important. Các bạn chỉ nhìn vào cái hình này các bạn sẽ không phát hiện được, các bạn chỉ nghĩ là nó bị né ngoài thôi, nhưng mà thật ra nó có những cái vấn đề này nữa. So this is a left cranial nerve 3 palsy. Cái này là liệt dây thần kinh số 3 mắt bên trái. How many of you have seen this? Các bạn nào thấy được cái tình trạng này chưa? Alright. So here's another one where it can be pretty subtle or not super obvious. Cái này thì nó hơi tinh tế, nó hơi khó thấy. And what you notice that you have that lid drooping on the left side, and that eye has a down and out position. Ở cái này các bạn thấy cái mi mắt bên trái nó sụp xuống nhẹ và nó thấy mắt trái nó xuống và ra ngoài. And so one thing that we didn't look at in that picture that was hard to see is we didn't talk about the pupil constrictor muscle. Oh, we didn't talk about it yet. Chúng ta chưa nói về cái phản xạ đồng tử. And so when we look at these patients that we think have a cranial nerve 3 palsy, we must always check the pupil. Khi mà chẩn đoán cái liệt thần kinh 3 các bạn bắt buộc phải khám đồng tử. Especially when they have such severe ptosis that we have to lift the lid up to look very carefully. To lift the eyelid up, yeah. To look at the pupil very carefully. Okay. Mình phải khi mà bị sưng mi các bạn phải nhìn cái đồng tử kỹ. And here you see, it's a little bit hard to see, but you see that pupil is bigger on the left side than the right. Các bạn thấy mắt bên trái thì cái đồng tử nó to hơn mắt phải. And that is very important to understand whether it is pupil involving cranial nerve 3 palsy or whether it is pupil not involving. Đó các bạn có thể phân biệt được là liệt dây thần kinh 3 có ảnh hưởng tới đồng tử hay là không. So why is that important? So
if you look at the pupil and it's dilated compared to the other one, and it's very poorly reactive on the side with the lid drooping, then we're very worried about a compressive lesion. Nếu mà các bạn thấy liệt dây thần kinh 3 mà nó có thấy cái đồng tử nó bị giãn to và nó phản xạ kém với ánh sáng thì các bạn phải nghĩ tới cái compression lesion. Yeah. And a compression lesion would be anything that's pushing on the cranial nerve 3. Nên là có cái gì đó nó chèn ép lên cái dây thần kinh 3. And the ones that we're most worried about is an intracranial aneurysm. Thường cái nguyên nhân phổ biến nhất là cái aneurysm là cái bệnh mạch nội sọ. Or some other mass like a pituitary tumor. Hoặc là cái u như là cái u tuyến yên. Both of these can be life-threatening, so that's why this is so important, and these people need immediate imaging. Hai cái tình trạng này đều là life threatening hết, thành ra các bạn phải làm cái neuroimaging. Typically what we recommend would be a CAT scan and a CT angiogram of the head Chúng ta sẽ làm cái CAT scan và cái CT angiogram to evaluate for an aneurysm. để đánh giá cái aneurysm. And if we don't find an aneurysm, then we would do an MRI brain and orbits with and without contrast to see if there's any other mass that's causing this to happen. Nếu mà không thấy cái aneurysm thì các bạn sẽ làm tiếp cái MRI để coi có cái u nào trong sọ não không, và cả cản quang và không cản quang luôn. There are some aneurysms, especially if they're smaller than 3 millimeters, that cannot be seen on the CAT scan. So that's why we might have to do something else, sometimes invasive, like a catheter angiogram, go into the vessels. Nếu mà cái aneurysm nó nhỏ quá dưới 3 mm thì có thể cái CAT scan nó sẽ bỏ sót, nên là chúng ta sẽ làm nên cái CAT scan bị test rồi test Less than 3 millimeters, they might not be able to see it. So you might have to do something invasive, like a catheter angiogram. chúng ta sẽ làm cái gì đó nó hơi xâm lấn hơn, như là để cái catheter lên để mình chụp nó. Especially if you're very suspicious, if they have a really bad headache and they have those findings of the eye. Nhất là những cái trường hợp mà bị nhức đầu dữ dội kèm theo cái liệt dây thần kinh 3 rõ. If the pupil is normal on the side with the cranial nerve 3 palsy, then it's most likely going to be microvascular. Nếu mà cái đồng tử nó không bị ảnh hưởng, nó bình thường thì mình nghĩ nhiều là do cái biến chứng viêm mạch đó. And that's when the small vessels that are on the inside of the nerve, small blood vessels, there's some damage to them from vascular disease. Blood vessel disease. The vessel. Disease, The yeah. vessel inside So the small blood vessels inside the nerve. Yeah. thường mấy cái viêm mạch máu này là do tổn thương các mạch máu nhỏ trong dây thần kinh thôi. So especially if the patient is over 50 years old and has hypertension or diabetes or high cholesterol, then if they have a normal pupil, it's most likely going to be microvascular. Thường bệnh nhân mà trên 50 tuổi mà có những bệnh lý nền như là tăng huyết áp, rồi mỡ máu hoặc là đái tháo đường thì đa số trường hợp là bị cái microvascular. A lot of the times for these patients, you should still get some neuroimaging in case you're missing a very subtle abnormal pupil. Like very not obvious. We still do this. You still get it, but usually if your suspicion is still kind of high, like if they still have a headache or something like that. Nếu mà bệnh nhân nhức đầu vẫn có nhức đầu nhiều và kèm theo là các bạn chưa có tự tin, các bạn nghĩ là vẫn có cái ảnh hưởng đến đồng tử thì các bạn vẫn nên làm cái neuroimaging và các bạn qua tái khám cẩn thận. Some neuro-ophthalmologists are very confident, and if they think it's 100% microvascular, they might not get imaging. Mấy bác sĩ mà nhãn khoa thần kinh mà rất là tự tin đó, nghĩ là 100% là microvascular rồi thì họ sẽ không có làm cái imaging. And typically, we see them back in about 4 weeks or so to see if they're improving, because they typically can improve on their own
and the cranial nerve 3 can resolve in about 3 to 4 months. Thường thì họ sẽ cho tái khám sau mỗi 4 tuần, tại thường những cái bệnh lý neurovascular này nó sẽ hồi phục theo thời gian. Thường là với cái dây thần kinh số 3 này thì khoảng 3 đến 4 tháng nó sẽ hồi phục hoàn toàn. But if that makes you nervous, you should always get imaging if you're not sure, because you don't want to miss something. Mình nếu mà các bạn vẫn lo lắng thì các bạn cứ làm cái neuroimaging, tại vì có rất là nguy hiểm nếu các bạn bỏ sót. So here are my cranial nerve 3 palsy pearls, meaning tips. Bây giờ là các tip của cái liệt thần kinh 3. Always check the extraocular eye movements, even if you have to pull up the lid. Hãy check kỹ cái vận nhãn, lật nâng cái mi lên nếu mà các bạn thấy không rõ. And always check the pupils, because if the pupil is involved, their life could be in danger. Phải kiểm tra kỹ cái đồng tử, tại vì nếu mà đồng tử có ảnh hưởng tới đồng tử là đang nguy hiểm đến tính mạng. Any questions about cranial nerve 3 palsy? Có câu hỏi nào về liệt thần kinh 3 không ạ? Very good. So at some point I